আমাদের প্রথম চ্যাপ্টার সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস অর্থাৎ সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌননমন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে থার্ড সেমিস্টারে 35টি এমসিকিউ থাকবে এবং প্রত্যেকটি এমসিকিউ আমাদের অ্যাটেন্ড করতে হবে। তবে যদি কোনো কোশ্চেন আমরা অ্যাটেন্ড না করি কোনো নেগেটিভ মার্কস নেই, বা ভুল করলে কোনো নেগেটিভ মার্কস নেই। তবে কোনো এমসিকিউতে কোনো ইন্টারনাল অপশন থাকবে না, অর্থাৎ 35টি প্রশ্ন থাকবে এবং ওই 35টি প্রশ্নের মধ্যে আমাদের 35টি প্রশ্নেরই উত্তর করতে হবে। তো দেখা যাক এই চ্যাপ্টার থেকে কি ধরনের প্রশ্ন আমরা করতে পারি। প্রথম, the two nuclei at the end of pollen tube are called, অর্থাৎ পরাগ নালীর প্রান্তে যে দুটি নিউক্লিয়াস পাওয়া যায়, ভালো করে মাথায় রাখতে হবে, আমরা কিন্তু কোশ্চেনটা করা যায় নিউক্লিয়াস পাওয়া যায়, কোষ বলা হয়নি। তাহলে এইখানে যে অপশনগুলো দেওয়া আছে তার মধ্যে কোন অপশনটি ঠিক হবে না, পরাগ নালীর যে প্রান্ত আছে সেখানে আমরা দুটো নিউক্লিয়াস পাই। কি কি নিউক্লিয়াস না, টিউব নিউক্লিয়াস আর জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস, অর্থাৎ টিউব নালিকা নিউক্লিয়াস এবং জনন নিউক্লিয়াস। সো এই প্রশ্নের উত্তর এটি। এবং এরকম কিন্তু ডাইরেক্ট কোশ্চেন বেশ কয়েকটি থাকবে এবং তার সঙ্গে কিছু কনভার্জিং টাইপ কোশ্চেন, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের কনসেপ্টকে অ্যাকিউমুলেট করে কোশ্চেন আসতে পারে, কিছু অ্যাপ্লিকেশন বেসড কোশ্চেন, এইরকমও কোশ্চেন থাকবে। সেগুলি আমরা পরবর্তী পর্যায়ে দেখব কিভাবে আমরা আমাদের কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করব। তো নেক্সট কোশ্চেন, which of the following is similar to autogamy but requires pollination? আমরা জানি যে অটোগ্যামি কি না, একটা সেলফ পলিনেশন, কিন্তু বলা হচ্ছে যে which of the following is similar to autogamy, অর্থাৎ সেলফ পলিনেশনের মতো অটোগ্যামির মতো, কিন্তু they require একটা বাহক অর্থাৎ একটা পলিনেটরের দরকার। তাহলে এর মধ্যে কোনটি? নিশ্চয়ই জেনোগ্যামি নয়, কারণ জেনোগ্যামি কি ইতর পরাগ অর্থাৎ ক্রস পলিনেশন, অ্যাপ্রোগ্যামি তো নয়, ক্লিস্টোগ্যামিও নয়, তো রয়ে গেল গেটোনোগ্যামি। সো গেটোনোগ্যামি is a process where which is similar to autogamy and it requires pollinator. যখনই আমরা কোনো এমসিকিউ করব শুধু তার উত্তরটা জেনে নিলেই হবে না, তার সঙ্গে যে অপশনগুলো আছে সেই অপশনে কিছু ইনফরমেশন জানা দরকার। We must know the information regarding other options which are incorrect in this case. So what is cleistogamy? When we study cleistogamy, we must know about the opposite term of cleistogamy, that is chasmogamy. So এইভাবে আমাদের পড়তে হবে and we must know examples. So example দিয়ে তোমাদের ম্যাচিং দিয়ে দিতে পারে। So আমাদের এই জিনিসগুলোকে মাথায় রাখতে হবে। নেক্সট কোশ্চেন, which of the following statement is correct? So স্টুডেন্টদের জন্য আমার একটি আবেদন যে তোমরা যখন কোশ্চেন পড়বে, there may be a question cited as correct, it may be cited as not correct, it may be cited as incorrect. So when we give you correct, you will give a good answer. If we give the question as incorrect, you will give correct answer. But when we cite the question as not correct, most of the students they think it is correct question is asked. So তোমাকে কিন্তু বুঝে নিতে হবে যে কোশ্চেনটা ঠিক চাওয়া হয়েছে কি ভুল চাওয়া হয়েছে, কারেক্ট চাওয়া হয়েছে কি নট কারেক্ট চাওয়া হয়েছে। So the question is which of the following statement is correct? So the question is positive type. So positive type question আমরা অপশনগুলো দেখি, polygenous tissue is applied, কখনোই না polygenous tissue is diploid. The hard outer layer of pollen sac is called intine. We know the outer layer of pollen sac is called exine. The inner layer is known as intine. Tapetum nourishes the developing pollen, and last one is the microspora produced by endosperm. So last one is incorrect. আমরা জানি যে tapetum কি করে না pollen গ্রেনকে বা ডেভেলপিং পোলেনকে কি করে নারিশমেন্ট প্রোভাইড করে। সো tapetum ডেভেলপিং পোলেন গ্রেনকে পুষ্টি প্রদান করে। সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। তাহলে এই দেখো এখানে একটা কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করতে দিয়ে দেওয়া হলো যে which of the following is correct. এখন তোমার কাছে কনসেপ্ট যদি থাকে তুমি এই কোশ্চেন কিন্তু খুব ইজিলি আনসার করতে পারবে। সো দিস আর দ্য কনসেপচুয়াল কোশ্চেন্স। নেক্সট, নাও অ্যাপ্লিকেশন বেসড কোশ্চেন।
at least how many pollen grains are required to fertilize 10 ovules in a carpel? গর্ভপত্রের ডিম্বকে বলা হচ্ছে যে 10টি ডিম্বকে ফার্টিলাইজেশন করতে নিষেধ করতে কটা পোলেন গ্রেন লাগবে। এখন আমরা জানি যে একটা পোলেন গ্রেন থেকে আমরা দুটি গ্যামেট পাবো। একটা গ্যামেট কি করবে না ডিম্বাণুকে অর্থাৎ ওভামকে ফার্টিলাইজ করবে, আর একটা গ্যামেট ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়াসকে ফার্টিলাইজ করবে। সো দিস ইজ কল্ড ডাবল ফার্টিলাইজেশন অফ ডিভিশন। এখন তাহলে একটা ওভামকে ফার্টিলাইজ করতে একটা গ্যামেট লাগবে। সো 10 ওভাম রিকোয়ার্স 10 গ্যামেট। ভেরি সিম্পল কোশ্চেন, কিন্তু কনসেপচুয়াল কোশ্চেন, অ্যাপ্লিকেশন বেসড কোশ্চেন। যেটা তুমি জেনেছ সেই কনসেপ্টটাকে তোকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, জাস্ট নিউমেরিক্যালি কোশ্চেনটাকে সেট করে দেওয়া হয়েছে। নেক্সট, নেম দ্য ডিপ্লয়েড সেল অফ দ্য এমব্রায়ো স্যাক। এটা নলেজ বেসড কোশ্চেন যে এমব্রায়ো স্যাকের ডিপ্লয়েড সেল কোনটা। উই নো যে এমব্রায়ো স্যাকের যে এমব্রায়ো স্যাকের প্রত্যেকটি সেল হ্যাপ্লয়েড এক্সেপ্ট সেন্ট্রাল সেল অর কেন্দ্রীয় কোষ। এখন মজার কথা হচ্ছে তবে এখানে দুটো অপশন দেওয়া আছে, ওভারি অ্যান্ড ওভিউল, কিন্তু কোশ্চেনটা চাওয়া হচ্ছে ডিপ্লয়েড সেল। সো যখন তোমার কাছে কোনো কোশ্চেন অ্যারাইজ করবে তোমাকে কোশ্চেনের সেন্স বুঝতে হবে। দেয়ার আর সাম options which will be very similar to each other, but the most appropriate one will be the correct answer. So ekhane question sense hocche the name the diploid cell of the embryo sac. So the answer will be central cell, kendriyo kosh. Next, what do the tassels of corn cob represent? ভুট্টার কব কাকে নির্দেশ করে? এখন সেটা কি রোম বা টাইক্রোমসকে নির্দেশ করে? এগুলি কি তার বাস্ট ফাইবার বা জাইলেম ফাইবার, কি স্ক্লেরাইড বা ফ্লোয়েম ফাইবার? এগুলো কোনটাই ফাইবার না। দে রিপ্রেজেন্ট স্টাইল অ্যান্ড স্টিগমা। সো ইট ইজ অলসো নলেজ বেসড কোশ্চেন। সুতরাং এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই যে ইন্টার কোশ্চেনটা অ্যাপ্লিকেশন বেস থাকবে বা ইন্টার কোশ্চেনটাই কনভার্টিং টাইপ থাকবে বা অ্যানালজিক্যাল টাইপ থাকবে। বেশ কিছু কোশ্চেন কিন্তু কনভেনশনাল টাইপ অর্থাৎ তোমার নলেজ বেস টাইপ থাকবে, কিছু খুব ডাইরেক্টলি সাইটেড কোশ্চেন থাকবে, যাতে সবাই কোশ্চেন কিছু না কিছু কোশ্চেন করতে পারো। তবে অ্যাপ্লিকেশন বেসড কোশ্চেন এবং কনভার্টিং টাইপ কোশ্চেন কিন্তু বেশ কয়েকটি থাকবে। নেক্সট, অ্যাসারশন রিজনিং। আমরা অ্যাসারশন রিজনিং যখন করবো মাথায় রাখবো প্রত্যেকটি স্টেটমেন্টকে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি ভাবতে হবে। অর্থাৎ অ্যাসারশনটা কি ঠিক, হ্যাঁ কি না, তারপর রিজনিংটা কি ঠিক, হ্যাঁ কি না, এই দুটোর উত্তর কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল স্টেটমেন্ট হিসেবে ভাববো। অর্থাৎ আমি প্রথমে দেখছি অ্যাসারশন, অ্যাপেল ইজ আ ফলস ফ্রুট, এটা ট্রু কি ফলস, এটা প্রথমে ভাববো। তার সঙ্গে রিজনকে এখন কম্পারিজনই করবো না, আগে ভাববো যে আমাকে যে ওই প্রথম স্টেটমেন্টটা দেওয়া হয়েছে সেই স্টেটমেন্টটা ঠিক কি ভুল। নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য থ্যালামাস কন্ট্রিবিউটস টু দ্য ফর্মেশন অফ অ্যাপেল ফ্রুটস অ্যালং উইথ দ্য ওভারি, এইটা ঠিক কি ভুল। সো আমি যদি দুটো স্টেটমেন্টকে ইন্ডিভিজুয়ালি ভাববো, ভাবার পর আমি এই অ্যাসারশন রিজনিং করবো। আগেই কিন্তু আমি ভাববো না যে রিজন থেকে অ্যাসারশনের জন্য কারেক্ট কি রং, ইন্ডিভিজুয়াল স্টেটমেন্ট ঠিক কি ভুল ভাববো, ভেবে তারপর আমি কিন্তু এই কাজটা করব। সো আমরা জানি যে অ্যাপেল একটি ফলস ফ্রুট এবং থ্যালামাস কন্ট্রিবিউট টু দ্য ফর্মেশন অফ অ্যাপেল ফ্রুট। নাও একটি কেস স্টাডির মতন কোশ্চেন থাকতে পারে, অর্থাৎ একটা প্যারাগ্রাফ দিয়ে দেওয়া হলো, সেই প্যারাগ্রাফ থেকে দুটো বা তিনটে কোশ্চেন সেট করা হলো। সেই কোশ্চেনটি ডাইরেক্টলি প্যারাগ্রাফ লিঙ্কড হতে পারে, অর্থাৎ সরাসরি তুমি প্যারাগ্রাফ থেকে আনসারটা পেলে, অথবা প্যারাগ্রাফ থেকে পড়ে তোমাকে বুঝতে হবে কোশ্চেনটা কি আনসার চাওয়া হয়েছে, এইভাবে প্রশ্ন আসতে পারে। এখানে একটি প্যারাগ্রাফ দেওয়া হয়েছে, প্যারাগ্রাফ দেওয়ার পর বলা হয়েছে যে 13 to 15 এই তিনটে কোশ্চেন এই প্যারাগ্রাফ বেসড। নাও ইউ গিভ দ্য আনসার। তার প্রথম কোশ্চেনটা কি, দ্য বডি অফ দ্য ওভিউল কনসিস্ট অফ আ মাস অফ প্যারেনকাইমাটাস সেল কল্ড। সুতরাং অর্থাৎ ওভিউলের বা ডিম্বকের যে দেহ সেটি একটি প্যারেনকাইমাটাস
কোষপুঞ্জ দিয়ে তৈরি, তার নামটি কি? সো উই নো ইট ইজ নোন এজ নিউসেলাস বা ভ্রূণ পোষক কলা। নেক্সট কোশ্চেন, এখানে দেখো একটি ডায়াগ্রাম দেওয়া হয়েছে, ডায়াগ্রামটা দিয়ে বলা হচ্ছে যে রেফার টু দ্য গিভেন ফিগার এন্ড সিলেক্ট দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট রিগার্ডিং ইট। বলে চারটে অপশন দেওয়া হয়েছে, দিয়ে বলতে বলো এটি কোনটি, এই চারটের মধ্যে কোনটি ঠিক, হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট। সো এইরকম ওভিউল কোথায় পাওয়া যায়? এইরকম ওভিউল ক্যাকটাসে পাওয়া যায়। এর পরের যে অপশনগুলি দেওয়া হয়, এই কোনো অপশন কিন্তু এর ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল না। সো দ্য কারেক্ট আনসার ইজ ক্যাকটাস। সো দ্য দিস টাইপ অফ ওভিউল ইজ ফাউন্ড ইন ক্যাকটাস। ক্যাকটাসে এই ধরনের ওভিউল পাওয়া যায়। নেক্সট কোশ্চেন, আবার দেখো একটি চিত্র দেওয়া হয়েছে, একটা ফিগার দিয়ে এ বি সি ডি করে দেওয়া হয়েছে। সো উই মাস্ট লার্ন ইচ এন্ড এভরি পিকচার হুইচ আর রিলেটেড টু আওয়ার টেক্সট। ইচ এন্ড এভরি পিকচার মানে অফকোর্স মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান্স, যেগুলো একটা কোনো কনসেপ্ট গ্রোথ করতে আমাদের হেল্প করে। একটা কি মারাত্মক আননোন কোনো পিকচার দেওয়া থাকবে? কখনোই না। খুব নোন পিকচার যেগুলো তোমরা পড়ছো সেই রকমই পিকচার দেওয়া থাকবে, কিন্তু সেই ডায়াগ্রামগুলোকে খুব ভালো করে দেখতে হবে। উই মিন সাইড, এখানে যেমন তোমাকে বলা হয়েছে আইডেন্টিফাই এবিসিডি, হতে পারতো যে তোমাকে বলা হলো যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য ফাংশন অফ সি, সি এর কাজ কি। তাহলে এইরকম কোশ্চেন হলে কোশ্চেনটা আরো টাফ হয়ে যায়, যে শুধু তুমি আইডেন্টিফাই করলে এবিসিডি কি তা না, তার সঙ্গে ফাংশনটাও তোমাকে জানতে হবে। সো whenever we study any diagram, আমরা তার লেবেলিং ভালো করে জানবো এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টসের ফাংশনাল অ্যাসপেক্ট জানবো, যেখানে যেখানে লোকেশন খুব ইম্পর্টেন্ট, লোকেশন জানবো। সো নাও দ্য কোশ্চেন ইজ আইডেন্টিফাই এ বি সি ডি। এটা কি, বিটা কি, সিটা কি, ডিটা কি। এই ধরনের কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আমরা এরকম হতে পারে যে তুমি চারটে পয়েন্টের মধ্যে খুব দুটো ইনস্ট্যান্ট জানো, দুটো তুমি বুঝতে পারছো না, তাহলে যে দুটো জানো সেইটাকে আগে তুমি খুঁজবে অপশন। সো এইভাবেও কিন্তু অপশন আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। তোমার যদি একটা পিকচার আছে তার দুটো তুমি দুটো পয়েন্ট জানো, দুটো পয়েন্ট জানো না, আগে ওই দুটো পয়েন্ট খুঁজবে যে দুটো লেবেলিং আমি আগে দেখি কোথায়। লেটস সে তুমি যদি এ জানো যে স্যার মাইক্রোবাইল আর তাহলে আমি প্রথমে মাইক্রোবাইল খুঁজবো যে মাইক্রোবাইলটা কোথায় আছে। তুমি সি জানো, লেটস সে তুমি জানো যে সিটা হচ্ছে এমব্রায়োস, তাহলে তুমি সি খুঁজবে। এখানে দেখো কমা কমা দেওয়া মানে কিন্তু এ বি সি ডি পর পর বোঝানো হচ্ছে, আলাদা করে এ ড্যাশ বি ড্যাশ সি ড্যাশ ডি ড্যাশ করে থাকতে পারে, অর কমা দিয়ে থাকতে পারে। তোমাকে কিন্তু এটাকে অ্যাজ পার সিকোয়েন্সই ভাবতে হবে। সো মাইক্রোবাইল হলো সি, যদি আমার এমব্রায়োস হয় নাও ডি কি, তাহলে ডি চালা যান, আমি চালা লাইন খুঁজবো। আর তাহলে রয়ে গেল কি বি। তো ইন কেস তুমি বিটা বুঝতে পারবে না, বাকিগুলো আইডেন্টিফাই করে তুমি অটোমেটিক্যালি সিকোয়েন্স ধরতে পারবে। সো ইফ এ ইজ মাইক্রোবাইল, আমি যদি সি জানি এমব্রায়োস আর ডি জানি চালাজালিন, তাহলে বি পড়ে রইলে এই অপশন আমাদের কি ইউজলেস। সো দ্য কারেক্ট আনসার ইজ ডি, অপশন ডি, মাইক্রোবাইল, নিউসেলাস, এমব্রায়োস এন্ড চালাজাল। তাহলে এইভাবে দেখো যে স্টেটমেন্টটা দেওয়া হয়েছে সেই স্টেটমেন্ট থেকে কিন্তু তোমাকে মাল্টিপল কোশ্চেন সেট করা হয়েছে। সো আমাদের কিন্তু এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। এইরকম কোশ্চেন আমাদের কেস বেস স্টাডি হিসাবে আসতে পারে, বা কোনো একটি টপিক তুলে ধরা হলো সেখান থেকেও আসতে পারে। নাও আবার একটা অ্যাপ্লিকেশন বেস কোশ্চেন, টু প্রডিউস 16006 দ্য নাম্বার অফ মিওটিক ডিভিশন রিকোয়ার্ড। কটা মিওটিক ডিভিশন লাগবে? এখন আমাদের এই ধরনের কেসে আমাদের ভাবতে হবে, আমাদের বলা হয়েছে যে কটা মিওটিক ডিভিশন লাগবে। সো তোমাকে কটা সিট তৈরি করতে হবে? আমাকে সিট তৈরি করতে হবে 1600। যখন আমাকে 1600 সিট তৈরি করতে হবে, সিট করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? আমাকে 1600 আমার ওভা লাগবে, অর্থাৎ ওভাম লাগবে, আর 1600 স্পার্ম লাগবে। আমরা জানি যে
কার্যকরী ওভাম অর্থাৎ ফাংশনাল ওভাম একটা মিওসিসে একটা ফাংশনাল ওভাম তৈরি হয়, বাকি তিনটে সেল ওয়েস্ট হয়ে যায়। সো টু ফর 1600 ওভাম উই নিড 1600 মিওসিস। তাহলে 1600টা ওভাম তৈরি করতে গেলে 1600 ওভাম তৈরি করতে গেলে উই নিড 1600 মিওসিস। কিন্তু উই নো যে স্পার্ম ফর্মেশনের ক্ষেত্রে হোয়াট উইল হ্যাপেন, যে চারটে সেল তৈরি হয়েছে চারটে সেলই কেপেবল টু ফর্ম স্পার্ম। সো হোয়াট উই নিড টু গেট 1600 স্পার্ম, আমাদের কি লাগবে, কটা মিওসিস প্রয়োজন? উই নিড 400 মিওসিস। কেন? একটা মিওসিস থেকে আমি চারটে স্পার্ম পেতে পারি। একদম অ্যাবসলিউট কন্ডিশন ধরা হচ্ছে যেখানে কোনো কিছু নষ্ট হবে না। সো আমি একটা মিওসিস থেকে যদি চারটে স্পার্ম পাই, সো উই উইল গেট 1600 স্পার্ম আফটার 400 মিওসিস। সো টোটাল তোমার কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয়েছে টু প্রডিউস দ্য নাম্বার অফ মিওটিক ডিভিশন, তুমি কটা মিওটিক ডিভিশন লাগবে। সো আমার ওভামের জন্য লাগছে 1600 মিওসিস আর স্পার্ম ফর্মেশনের জন্য লাগছে 400 মিওসিস। সো টোটাল নাম্বার অফ মিওসিস উইল বি 2000। আশা করছি বোঝা গেল। So the answer will be 2000। এইরকম অ্যাপ্লিকেশন বেসড কোশ্চেন আসতে পারে, তাহলে আমাদের কিন্তু এরকম অ্যাপ্লিকেশন বেসড কোশ্চেনের জন্য প্রিপেয়ার থাকতে হবে। ওই কথাটি লেখা আছে। Now the male gametes are formed by, কোশ্চেনটা দেখতে খুব ইজি। অপশন বি, দ্য মাইটোটিক ডিভিশন অফ নিউক্লিয়াস অফ ভেজিটেটিভ সেল। ভেজিটেটিভ সেল থেকে তো মেল গ্যামেট তৈরি হয় না, আমরা জানি টিউব সেল তৈরি হয়, অর্থাৎ আমাদের পোলেন টিউব তৈরি হয়। মিওটিক ডিভিশন অফ নিউক্লিয়াস অফ ভেজিটেটিভ সেল, মাইটোটিক ডিভিশন অফ নিউক্লিয়াস অফ জেনারেটিভ সেল, মিওটিক ডিভিশন অফ নিউক্লিয়াস অফ জেনারেটিভ সেল। নাও কনফিউশন arises between C and D। জেনারেটিভ সেল অর্থাৎ জনন কোষের মাইটোসিসের জন্য গ্যামেট তৈরি হচ্ছে কি মিওসিসের জন্য গ্যামেট তৈরি হচ্ছে? আমাদের মাথায় রাখতে হবে যা হচ্ছে মিওসিস কিন্তু আগে ঘটে গেছে, মাইক্রোস্পোরোজেনেসিসের সময় স্পোর তৈরি হয়ে গেছে। গ্যামেট কিন্তু তৈরি হচ্ছে ডিউ টু মাইটোটিক ডিভিশন অফ নিউক্লিয়াস অফ জেনারেটিভ সেল। জনন কোষের নিউক্লিয়াসের মাইটোটিক ডিভিশনের জন্য কিন্তু স্পোর আমাদের গ্যামেট তৈরি হচ্ছে। এখানে কিন্তু গ্যামেটের কথা বলা হয়েছে, স্পোরের কথা বলা হয়নি। তো কোশ্চেন কিন্তু খুব ভালো করে পড়তে হবে, বারংবার বলছি, ইউ মাস্ট স্টাডি দ্য কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যালং দ্য কোশ্চেন ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড অল দ্য অপশনস। অপশন যদি ভালো করে পড়ো, বহু কোশ্চেনের উত্তর তুমি নিজেই করতে পারবে। Next question, the primary endosperm nucleus is formed by fusion of which of the following? প্রাথমিক শস্য নিউক্লিয়াস কাদের মিলনের ফলে তৈরি হয়, কাদের ফিউশনের ফলে তৈরি হয়? So the options are a male gamete and a female gamete. একটা মেল গ্যামেট একটা ফিমেল গ্যামেট যদি ফিউজ করে কি তৈরি করবে? জাইগোট তৈরি করবে। A male gamete and two polar nuclei. So what will happen, যে আমরা যদি ভাবি যে একটা মেল গ্যামেট ওভাম, একটা ফিমেল গ্যামেট sperm, though it is non-motile in this case, যেটা তৈরি করবে সেটা হচ্ছে জাইগোট। This is the first fertilization। কিন্তু কি হয়, দুটো পোলার নিউক্লিয়াস কি করে, ফিউজড হয়, হয়ে যেটা তৈরি করছে, দিস ইজ ডিপ্লয়েড definitive nucleus, this is diploid definitive nucleus 2n,
এই ডিপ্লয়েড ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়াস যখন স্পার্মের সঙ্গে ফিউজ করে, it forms a 3n cell which is called primary endospermic nucleus or primary endosperm nucleus. Primary endosperm nucleus. So that's why it's called triple fusion. এখন তাহলে আমাদের প্রথম অপশনটা কি ছিল যে মেল গ্যামেট এন্ড ফিমেল গ্যামেট, if male gamete and female gamete get fused it will form a zygote, and zygote, of course, zygote is diploid and all the gametes are haploid. But a male gamete, when fused with two polar nuclei, it will form a 3n cell which is called primary endospermic nucleus. সেখান থেকে পরবর্তীকালে প্রাইমারি এন্ডোস্পার্ম বা প্রাথমিক শস্য তৈরি হয়। তো এইরকম ধরনের কোশ্চেন যেখানে একটু কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করতে হবে, এই জাতীয় কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের কাছে আসতে পারে। নেক্সট, remnant of new cells are persistent during seed development in, এখন পেরিস্পার্মের আমরা কনসেপ্ট পেরিস্পার্ম হিসেবে দিতে পারি, এক্সাম্পল হিসেবে দিতে পারি, বিভিন্ন রকমের কোশ্চেন আসতে পারে। তো দিস ইজ আ কোশ্চেন ওয়্যার উই আস্ক এক্সাম্পল। তো আমাদের সব রকমভাবে প্রিপেয়ার হতে হবে, যার জন্য আমি বারবার বললাম প্রত্যেকটা টপিক, যে টপিকের ডেফিনেশন ওরিয়েন্টেড বা কনসেপ্ট ওরিয়েন্টেড, তার খুব ওয়েল নোন এক্সাম্পল। ছাত্রছাত্রীদের আমি বারবার বলবো, স্টুডেন্ট মাস্ট নো ইউ নিড নট টু লার্ন সাম ভেরি আননোন এক্সাম্পলস, ভেরি নোন এক্সাম্পল which you know. এইরকম এক্সাম্পল ইউ মাস্ট লার্ন, কারণ এক্সাম্পল তুলে বা এক্সাম্পল জানতে কোশ্চেনে চাওয়া হবে। সো নাও দি কোশ্চেন ইজ দ্য remnant of nucleus are persistent during seed development. কোথায় হয়? এটা তুমি জানলে করতে পারবে, না জানলে করতে পারবে না, এর ক্ষেত্রে আর কোনো আলাদা রকম কোনো ট্রিক হয় না। সো দিস আনসার উইল বি ব্ল্যাক পেপার। সো এইরকমও কিন্তু কোশ্চেন বারবার বলতে, বেশ কিছু কোশ্চেন কনভেনশনাল টাইপ থাকবে, যেখানে তুমি যদি পড়ো তুমি পারবে। 100% কোশ্চেন তো অ্যাপ্লিকেশন বেসড হবে না, 100% কোশ্চেন তো কনভার্জিং টাইপ হবে না। সো দেয়ার উইল বি মিক্সচার অফ এভরি টাইপ অফ কোশ্চেন। নেক্সট কোশ্চেন, the wall of microsporidium which nourishes the pollen grain. এর মধ্যে কে pollen grain কে নারিশ করে? So we know tapetum is the layer. এখন যখন tapetum আমরা পড়বো, শুধু কি tapetum এই আনসারটা জেনে গেলে হয়ে গেল? এরকম করে তোমাকে লাখো রকম এক্সাম্পল করতে হয়, মানে লাখো রকম MCQ করতে হয়। MCQ করে আমি যে নিয়মটা তোমাদের বারবার বলছি যে when we understand the answer is tapetum, so I must know why. যখন আমি why আমি জানলাম এটা why এই আনসার it nourishes the pollen grain, is there any special feature of tapetum? নিউক্লিয়াস কিরকম, কিভাবে তৈরি হলো? Is it mononucleated or multinucleated? If it is multinucleated, why? If it is mononucleated, why? The layers, epidermis, কোনো স্পেশাল ফিচার আছে? Endoderm, endothecium, কোনো স্পেশাল ফিচারস আছে? মিডল লেয়ার, is there any special feature? যদি কোনো স্পেশাল ফিচার থাকে তোমাদের লেভেলে, তোমাদের পড়ার মতো খুব কঠিন কোনো জিনিস, সেইগুলো কিন্তু তোমাদের মাথায় রাখতে হবে। সো when we study any option, আমি বারবার বলছি এভরি অপশন যেগুলো তুমি কোনো বই থেকে এমসিকিউতে পাচ্ছ, সেই এমসিকিউ এর অন্যান্য অপশনগুলো সম্বন্ধেও অল্প অল্প করে ধারণা তৈরি করতে হবে। করলেই দেখবে একটা ওভারঅল কনসেপ্ট তৈরি হয়ে গেছে তোমার। Now the next question, the natural parthenogenesis is found in, তোমাদের সিলেবাসে parthenogenesis, parthenocarpy, apomictic আছে। So this is again an example type question, যে natural parthenogenesis কোথায় হয়? So the answer you know, honeybee. এখন question maybe arise যে honeybee তে কি সবার ক্ষেত্রে parthenogenesis হচ্ছে? No. কার ক্ষেত্রে হচ্ছে না? মেল, who is known as drone. ড্রোনে কিন্তু পার্থেনোজেনেসিস হচ্ছে। এখন তাহলে স্যার এখানে তো কোথাও মেল মেনশন নেই। আমি আবার বলেছি যে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার উইল বি আনসার।
এখানে বাকি যে অপশনগুলো আছে সেই অপশনগুলো হবেই না। সো দ্যাটস ওয়াই দ্য আনসার ইজ হানিবি। কিন্তু এখানে যে অপশন নেই ফিমেল হানিবি মেল হানিবি দেওয়া থাকতো, তাহলে কি হতো? ডেফিনেটলি মেল হানিবি হতো। সো অপশন আমাদের বুঝতে হবে। নেক্সট, সো নাও উই arrive at assertion reasoning part. So whenever we study assertion reasoning, we have to consider the case separately. আমাদের প্রথম দেখতে হবে যে whether the statement is correct, whether the assertion, the statement belongs to assertion is correct, whether the statement belongs to reasoning is correct. তোমরা কিন্তু আগে থেকেই ভাববে না whether the reason is correct, explanation of assertion, এইগুলো ভাবার কোনো ব্যাপার নেই। Take an individual statement. Whether the first statement is correct, yes or no. Next, whether the second statement is correct, yes or no. If both are yes, then আমরা 1A and B এর কনসেপ্টে যাব। যদি সেটা না হয় তাহলে কিন্তু আমরা অন্য C and D অপশনে ভাববো। Now, এই যে A, B, C, D, the option were given as per classical term. যে কোনো এক্সামে জেনারেলি এই প্যাটার্নে assertion reasoning option দেওয়া হয়। There we may set the question as, we may set C as A as C, B as D, A as D as B. So if you don't go through the options, কি হতে পারে যে যদি আমি এই সিটাকে A করে দিই, তুমি জানো যে না C তো অলওয়েজ A is true আর is false. সো তুমি কি করলে, তুমি সিতে গোল করলে, বাট পরীক্ষার কোশ্চেনে ওই সিটাকে এ করে দেওয়া আছে। সো ইউ মাস্ট গো থ্রু কোশ্চেন অ্যালং উইথ অল অপশনস ভেরি কেয়ারফুলি। নাও আমরা জানি ইন্ডিভিজুয়ালি দ্য সেল অফ ট্যাপেটাম হ্যাভ মোর দেন ওয়ান নিউক্লিয়াস। ইট ইজ কারেক্ট অর নট? সো উই নো ইটস কারেক্ট। দে আন্ডারগো মিয়োসিস উইদাউট সাইটোকাইনেসিস। এই স্টেটমেন্টটা পড়ে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট ভাববে ঠিক, বাট লুক, একটা অপশন তুমি ভালো করে দেখো, এখানে একটা কথা লেখা আছে, দে আন্ডারগো মিয়োসিস উইদাউট সাইটোকাইনেসিস। বলা নেই যে দে আন্ডারগো মাইটোসিস উইদাউট সাইটোকাইনেসিস। সো দ্য রিল স্টেটমেন্ট 2 ইজ রং। ন্যাচারালি A is true or is false, আমি বাকি কিছু ভাববই না, তুমি স্টেটমেন্ট হিসেবে ভাববে। ইফ বোথ স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট, দেন আমি ভাববো যে whether R is correct for A or not. যদি দুটো স্টেটমেন্টের মধ্যে একটাও ভুল হয়, আমার তো আর ভাবার দরকার নেই। সো টাইম ওয়েস্ট হবে না, ক্লিয়ারিটি অফ কনসেপ্ট থাকবে। তোমাকে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল স্টেটমেন্ট নিয়ে আগে ভাববে ঠিক কি ভুল, তারপরে নেক্সট যাবে। সো দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টিপস ফর অ্যাসারশন রিজনিং। এইটা যে ফলো করতে পারবে তাহলে একটা অ্যাসারশন রিজনিংও ভুল হবে না। Now next question, the ability of pistil to recognize the pollen is the result of a continuous dialogue between pollen and pistil. Dialogue মানে কি এখানে কথা বলা না, dialogue means interaction। এখানে interaction যে pollen এবং pistil, অর্থাৎ বুঝতেই পারছো যেটা পরাগ গর্ভাশয় আন্তঃক্রিয়া থেকে দেওয়া হচ্ছে। So it is from pollen pistil interaction. So it's a continuous interaction between pollen and pistil occurs. Now the reason where what is second statement is the electrical dialogue allows only compatible pollen to germinate. We know compatible pollen germinate করে। So now the question is whether the statements are correct or wrong. The first statement is correct, we know it's correct. The first statement is correct. The first statement is correct. But the second statement, most of the students will say the second statement is correct without noticing a word. আবার বলছি, দেখো খুব সূক্ষ্মভাবে কিছু কোশ্চেনে চেঞ্জেস আছে। There are subtle changes. এখানে বলা হয়েছে যে আন্ডারগো মিয়োসিস, সরি এখানে বলা হয়েছে this electrical dialogue
which allows compatible pollen to germinate. Most of the students এই compatible pollen to germinate দেখেই ভাববে যে reason is correct. Though it is completely wrong. Why? Because this dialogue is not electrical. This is chemical dialogue. This is chemical dialogue. We know there is a gradient of sugar, calcium, boron, inositol. Sugar, calcium, boron, inositol এর নতিমাত্রার জন্য পরাগনালীর বৃদ্ধি ঘটে. So pollen tube extends itself along the gradient of sugar, calcium, boron, inositol complex. So it will be chemical dialogue or chemical interaction between the complex and pollen tube. Problem কি এখানে ডাইজ ইলেকট্রিক্যাল তুমি ওয়ার্ডটাই দেখলে না, তুমি যেই দেখলে যে কম্পাটিবল pollen আর কম্পাটিবল pollen তো জার্মিনেট করে, তুমি ভেবে নিলে আটটাও কারেক্ট। সো দেয়ার উইল বি আ বিগ মিস্টেক। বারবার বলছি কোশ্চেনের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ভালো করে পড়তে হবে এমসিকিউতে, তার সঙ্গে আনসার। দ্য আনসার উইল বি A is true but R is false. The next one, primary endosperm nucleus is diploid. It is the product of double fertilization. আবার দেখো ঠিক কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করার ব্যাপার, জিনিসগুলো খুব ইজি। ইন্ডিভিজুয়াল স্টেটমেন্ট ভাববে, বারবার বলছি আমরা প্রথম স্টেটমেন্ট ভাববো whether it is correct or wrong। বলা হয়েছে প্রাইমারি এন্ডোস্পার্মিক নিউক্লিয়াস ইজ ডিপ্লয়েড, কখনোই নয়। উই নো ডিপ্লয়েড ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়াস যখন স্পার্মের সঙ্গে ফিউজ করে ইট উইল ফর্ম আ ট্রিপ্লয়েড সেল। আমরা কিছুক্ষণ আগেই বললাম দিস ইজ প্রাইমারি এন্ডোস্পার্মিক নিউক্লিয়াস। It will form, এইটাকে আমরা PEN বলে লিখি, it will form primary endospermic cell or primary endosperm। এটা থেকে পরবর্তীকালে প্রাইমারি শস্য বা প্রাথমিক শস্য তৈরি হবে। সুতরাং প্রাথমিক শস্য triploid, so primary endosperm is also triploid. Now the first statement is of course wrong, তাহলে তোমার প্রথম দুটো এমনি বাদ চলে যাবে। Now second one, it is the product of double fertilization. Of course এখানে it বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? It refers to primary endospermic nucleus. It forms due to double fertilization. It's a product of double fertilization. It's formed due to double fertilization. It's a product of double fertilizations. That means during double fertilization it forms. Of course it's correct. দিদি থেকে সময়টা তৈরি হয়। So the reason is correct, but the assertion is wrong. So the answer will be option D. Next one, insect visit flowers to gather honey. Reason, attraction of flowers prevent the insect from damaging the parts. এখন দেখো first one is the insect visits flower to gather honey. পতঙ্গ যখন কোনো ফুলের কাছে যায় they collect nectar. Grossly এখানে honey বলা হয়েছে। So okay, it's correct. But the second statement is the attraction of flower prevents the insect from damaging the parts. How can I ascertain যে একটা ইনসেক্ট যখন ফ্লাওয়ারে যাচ্ছে অ্যাট্রাক্ট হয়ে ফ্লাওয়ারের পার্ট ড্যামেজ হবে না? ক্যান ইউ ascertain? কেউ বলতে পারে যে এই পার্টটা ড্যামেজ হবে না? সো এইখানে দেখো আমরা কি করেছি, বলা হয়েছে বিভিন্নভাবে কোশ্চেনটাকে সেট করে দেওয়া হয় যে অ্যাসারশন ইজ ট্রু, অ্যাসারশন ইজ ফলস। এ আর না বলে পুরো স্টেটমেন্ট লিখে দেওয়া হলো, ঠিক আছে? সো এখানে আমাদের আনসার কি হবে? Answer is C. Assertion is true, but the reason is false. কারণ কি না, ও ড্যামেজ করবে কি, পার্টটাকে ড্যামেজ করবে কি, এই যে ড্যামেজ করবে কি, হাউ ক্যান ইউ নো? তো
তুমি জানবে কি করে যে এই পার্টটা ড্যামেজ করবে কি করবে না? সো দ্য রিজন ইজ রং বাট অ্যাসাম্পশন ইজ কারেক্ট। Now, apomictic embryo are genetically identical to the parent plant. Apomictic is the production of seeds without fertilization. Again, assertion reasoning, এই চ্যাপ্টারটা থেকে assertion reasoning অনেকগুলো আমরা করাচ্ছি, ফলে প্রথমবার করছি, যার ফলে আমরা কনসেপ্ট গ্রো করে দিতে চেয়েছি। যে যে জায়গায় তোমার অসুবিধা হতে পারে সেই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা পিক করে তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে এই জায়গাগুলো কিন্তু তোমাকে স্ট্রেস দিতে হবে। নাও, যে apomictic embryo are genetically identical to the parent plant. Of course we know. So আমরা আবার assertion reasoning কিভাবে করব? আমি কি বলেছি না, ইন্ডিভিজুয়াল স্টেটমেন্টকে আমরা কনসিডার করব। So first statement is correct. Now second one, apomixis is the production of seeds without fertilization. It's also true. যখন এই দুটো ঠিক হবে, এতক্ষণ ধরে আমরা যতগুলো করেছি either it belongs to category C or D, এবার আমাদের কাছে একটা আনসার হলো যে দুটোই ঠিক। যখন এরকম দুটোই ঠিক, if both the statements are correct, then we will plunge for whether the reasoning is correct for assertion. মাথায় রাখতে হবে যে সেকেন্ড স্টেটমেন্ট যেটা দিয়েছে, it must be a reason, শুধু কারেক্ট স্টেটমেন্ট হলে হবে না, whether it's a reason. Apomictic embryo genetically identical কেন হয়েছে? Due to this. So it's a correct reason. যদি ফার্টিলাইজেশন হতো তাহলে ক্রসিং ওভারের চান্স থাকতো। সো আইডেন্টিক্যাল কখনোই জেনেটিক্যালি আইডেন্টিক্যাল হতে পারতো না, অ্যাজ বিকজ দেয়ার ইজ নো ফার্টিলাইজেশন, সেখানে ক্রসিং ওভার নেই, দ্যাটস ওয়াই দে আর জেনেটিক্যালি আইডেন্টিক্যাল। সো যখন দুটো রিজন অ্যাসারশন এন্ড রিজনিং উইল বি বোথ কারেক্ট, then we have to think about whether the reason is correct for assertion. The reason must be a reason, শুধু correct হলে হবে না, whether it is a correct reason for the assertion. Next, একটা এরকম ডায়াগ্রাম বেস কোশ্চেন আমরা আগেও বলেছি। একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে দেওয়া হলো, দিয়ে বললো যে স্টাডি দ্য ফিগার এন্ড ফাইন্ড দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট ফলোইং of the following. So at a figure দিয়ে দেওয়া হলো, A B দেওয়া হলো। Now you are asked which of the following statements are correct. আমি নিচ থেকে যাই, বলছে B's generative cells acts as male gamete. Look, partially it's correct. B's generative cell, তুমি কি এটা থেকে আনসার করে দেবে? অনেকেই করতে পারে, বি তো ঠিক লেখা আছে, তারপরের কথাটা কি লেখা আছে? এই জেনারেটিভ সেলটাই কি মেল গ্যামেট? কখনোই না। আবার উপরে যাও, সিতে যাও, A is vegetative cell, correct? It helps in the growth of pollen tube. This is correct answer. তার আগে কোনো দাও, B is diploid generative cell, divides by meiosis. দুটোই ভুল। Next, A is vegetative cell, produce apomictic plant, এটাও ভুল। তাহলে পড়ে রইল কি? A is vegetative cell, অঙ্গজ কোষ, helps to form pollen tube, পরাগনালী তৈরি করতে সাহায্য করে। So this is correct answer. প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ভাবনা চিন্তা করতে হবে এবং অপশনগুলোকে স্টাডি করতে হবে। প্রত্যেকটা অপশন পড়বো, বাড়িতে যখন পড়বো আমি বারবার বলছি, স্ট্রেস অন ইচ এন্ড এভরি অপশন, কালেক্ট ইনফরমেশন অ্যাজ ফার অ্যাজ মানে পসিবল, তুমি যতটা পারবে। সো নিড নট টু গো ইনটু ভেরি ডিফিকাল্টি লেভেল, কনসেপচুয়াল ক্লিয়ারিটি থাকলেই তুমি এমসিকিউ সলভ করতে পারবে। নেক্সট ওয়ান, স্টাডি দ্য গিভেন ফিগার, একটা ফিগার দেওয়া হয়েছে, দেখো আমার বলছে যে স্টাডি দ্য গিভেন ফিগার of TS of Anther and find the structures identified correctly with the related function. যেটা আমি তোমাদের প্রথম স্টার্ট করার সময় বলেছিলাম যে আমরা শুধু লেভেল দিলাম না, লেভেলের জন্য তোমাকে ফাংশনকে কোরিলেট করতে হবে না। সো ইট বিকামস মোর ডিফিকাল্ট।
ABCD দেওয়া হয়েছে, not only you have to identify A, B, C or D, you have to know what is the function of the part also. So the first one is A is endosperm and protection of microspore. So it has to develop. It protects the developing microspore. B is middle layer binucleate cell produce hormones. C is polygenous tissue produce microspore. D is tapetum inner layer of anther dehiscence. প্রত্যেকটাতে দেখো কিছু না কিছু ভুল আছে, একটা অপশন বাদ দিয়ে। সো তুমি যদি দেখো যে এখানে ভুল, এখানে ভুল আছে, এখানে ভুল আছে, এখানে ভুল আছে। সো প্রত্যেকটা জায়গায় কিছু না কিছু ভুল আছে, কিন্তু একটা অপশন কারেক্ট। সো দ্য অপশন ইজ polygenous tissue which helps to produce microspore. রেণু ধারণ করা সি, যেটি মাইক্রোস্পোর তৈরি করতে সাহায্য করে। সো দিস আর দ্য কোশ্চেন্স। আমরা প্রথম চ্যাপ্টারের বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন করেছি। আমরা যখন সেকেন্ড চ্যাপ্টার পড়বো আরো কিছু ধরনের প্রশ্ন করবো, যেখানে আমরা কালার বেসড কোশ্চেন দেখবো, সেগমেন্ট 1 সেগমেন্ট 2 টাইপ কোশ্চেন দেখবো। এখানে আমরা কি কি টাইপের কোশ্চেন দেখবো? এখানে আমরা we observe certain patterns. What? There are direct questions, there are assertion reasonings, there are case based question or paragraph based question. There will be a paragraph and some question will be said as per the paragraph. The question will be directly linked or indirectly linked. Architecture, there are pictorial questions. So pictorial question আমাদের কি কি আছে? We may ask to identify A, B, C, D or certain parts, or we may ask to identify the function, or we may ask the both. You have to identify the structure as well as the functions. So these are the types which we have to study very well, and after that in the next chapter, human reproduction, we will go through certain different types. So there will be two new types. One is statement 1 and statement 2, which is more or less similar to the assertion reasoning, though certain parts are different. And column based or matching based type, these two type of question will be introduced in the next chapter. এর মানে কি এই চ্যাপ্টার থেকে ওইগুলো আসতে পারে না? অফকোর্স আসতে পারে। আমরা তোমাদের ধাপে ধাপে শেখাবো বলে সেট করেছি। এই ধরনের কোশ্চেন তোমাদের কিন্তু প্রিপেয়ার করতে হবে এবং এইভাবে অ্যানালজিক্যালি পড়তে হবে। সো দিস ইজ ফর দিস চ্যাপ্টার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে গিয়ে পরবর্তী পার্ট পড়ব। ধন্যবাদ।